sisi tunakuja kuomba nyinyi kwa heshima. The people of Luo Nyanza, the time has come for you to make a conscious decision to be part of Kenya and engage in the politics of prosperity and development because you deserve development. Na rais, sisi tunakuanga na huzuni sana. Hawa jamii ya Wajaluo akili yao iko sawa kabisa. Wamekula vitabu sawa sawa. Kiingereza iko sawa. Na ndio sisi tukienda pale university kusoma, maprofesa na watu ya PhD wale walisomesha sisi, wale tulitambua walitoka katika jamii ya Wajaluo. Sisi wenyewe tukienda pale Nairobi Hospital tukitafuta madaktari wale wako wamekula vitabu sawa sawa, tunatafuta maprofesa kutoka jamii ya Wajaluo. It is therefore very sad and ironical that very intelligent people, a community with great ideas, have been denied an opportunity to be involved in the management of the affairs of this great republic. And it is time for you now to make a decision. You must make a decision as a community. And I want to salute Honorable Nyamita, Honorable Abul. Can you lead your people into positive thinking and politics of development so that these people can make a contribution to the Republic of Kenya? Na rais wetu tunakuomba, wewe ni muungwana. Sisi watu kutoka Mount Kenya ulitusaidia. You helped us to liberate the people of Mount Kenya from the slavery and the enslavement by one family. You again have a duty, Your Excellency, to liberate this Luo community and bring it into mainstream politics of development and prosperity. And Your Excellency, part of your legacy, when your time to call it a day has come, one of the legacies ambaye utaangaliwa ni kusaidia hawa jamii ya Luo Nyanza, uwarudishe kwa laini ya maendeleo, wachangie katika ujenzi wa taifa. Tumekubaliana? Ni maendeleo ama ni maandamano? Ni maendeleo ama ni maandamano? And we want to say, it is very unfair, extremely unfair to these great people, these great minds, these professionals, to reduce them to go to streets to throw stones and other backward things when they have the brains to contribute to national development. It is not fair. Na rais wetu tunakuomba, hawa watu ya Luo Nyanza, tafadhali kiongozi wetu, usiwawache nyuma. Wewe tembea hapa. Tembea hapa rais wetu. Uongee na hawa watu na ni wazuri. And we can tell. Bwana Nyamita, nimeona vile uliniambia. Unajua mimi ndio niko na ile kitu ya kupima. Hii Wajaluo iko sawa sawa. Hawa watu iko sawa sawa. Hawa Wajaluo waingizwe serikali ya William Ruto, wakuwe ndani zaidi. These are good people. Hawa wangwana ni watu wazuri, ni kutumiwa ametumiwa vibaya. These are people who can make a contribution to this country. And Your Excellency, you have a responsibility before God and before man to make sure in your 10 years you rehabilitate this community into national development and prosperity, and God will be reward you. Nikimalizia, Your Excellency, mimi ningetaka kusema, hata kama mulipimia huyu mdosi wangu kura anapenda nyinyi, na mulimpimia, mulipima sana. Sasa nyinyi ni kama kuweka maji kwa tank na mfereji ile ya nusu inchi, ile inatoka tu kidogo kidogo, lakini yeye akiuda serikali amefungulia nyinyi ile mfereji ya inchi 6. Kwa hivyo nyinyi mjue, mkienda nyumbani, mkienda pahali, huyu rais wetu William Ruto anapenda nyinyi, na ndio amesema hamwezi wachwa nyuma.
na nitaje tu muone ya kwamba hamujawachwa nyuma. Na ndio tuelewi wale viongozi ya ODM. Sometimes they confuse us. We don't understand. Wanaenda kwa mikutano, wanasema Luo Nyanza imewachwa nyuma. Wanalalamika. Haya. Viongozi hawa wakishikana kuenda kuona rais kupanga mambo yao, wanawafukuza kwa chama, wanasema anaenda kutafutia tumbo yao. What are we supposed to do now? Tufanye namna gani? Because they are complaining that the people of Luo Nyanza are not involved in government. Yet, when a few patriotic leaders seek out the president to discuss the development of Luo Nyanza and your involvement in government, huyu Jalango si alifukuzwa? Alienda kutafuta maendeleo ya watu ya Lang'ata. Kwa hivyo rais, kwa kupenda nyinyi, ameteua your strong sons and daughters into his government. Na ni mzuri niwataje hapa, nitaje nisitaje? So that it is clear ya kwamba kuliko kutuma hii watu kwa barabara wakatupe mawe na kuharibu mali ya watu, rais amewaleta kwa serikali wamsaidie, kwa sababu wako na akili nzuri, wamekula vitabu sawa sawa. Lakini wao pia viongozi nikiwataja hapa, mwambie wakija kuniona wapunguze kizungu kidogo. Mimi unajua ni mtu ya village, sielewi sana, wapunguze kidogo.